there was an ancient river flowing into a great sea. This mighty river traversed much of the continent, and for millions of years it left silt and sand along much of its serpentine course. Then the river died. Its sand deposits covered by the Great Sea. Far to the west, the same unimaginable pressures that created the Rocky Mountains were bearing down on pools of newly formed oil. The oil was squeezed out of its subterranean labyrinths and forced north and east. It seeped into a great funnel-shaped dish of sand, the riverbeds and deposits of the great extinct river. The migrating oil saturated the sand, creating the Athabasca oil sands. Basically, making tar sand is heating up water, mixing this dirt with tar in it in a big pot, a massive one, stirring it all up, making it very hot, and evaporating the lighter oils away. Very, very simple. On the fringes, the oil sands are deeper into the ground, and in these areas they extract the oil by heating the ground with steam. And so there's 40,000 square kilometers that will be steamed out that way. But for sure you're going to be here? They predict that this resource is what is over here, that is for 50, 60 years. And, you know, they explore how much is possible right now. You know, greedy is greedy. People came here, you know, for the money. That is exactly the same like the people came, you know, to the north because they discovered the gold somewhere. That is the gold. This is the black gold. You see the buses, they repair the buses over here. This company make huge amount of the money over here. Scaffolding, you know, electricians, pipe fitters, welders, you know, from all over. Yeah. I think if everybody who have to like the hard work, the oil field is hard working. It is not like a picnic. This was the only fort in Canada, hey, that Newfies, hey, never fired a shot and took it. Took the fort, never fired a shot. Why the city, you know, is packed like that?
because government don't allow to, release the land because the land is worth, They make the money, they make the oil from that. This is huge, You just make money from everything. This is bullshit. Oh, Jerry, get in here. Get rid of the beer. How is to live here in Fort McCarran? Whereabouts in Italy? How was it to live here? No. Well, It's all good living here. so what brings you up here? You see so many houses over here, you see the road, but when you came over here 7 years ago, over here was forest. 1,000 years ago was just the ice, nothing else, yes? Right now is the ground and you can use it, you can live and you can fish, you can have, so many things from the forest. You have food from there, you can, hunt. That means you can live. And that's what the Indian people doing, That is the way how they living. But why they complain about the oil, about the company over here? Because they want the money from them. the chief of Athabasca Chippewan First Nation. Well, first of all, I'd like to welcome everybody that's from out of town to Fort McMurray and stand in solidarity with ACFN in regards to the application that's been put before us from Shell Canada. You know, one of the things that we always take into consideration is that our homeland is being threatened by major corporations from around the world who come into this area and easily exploit and extract our natural resources from our traditional territories. We're in a country called Canada where there is a majority party in power, and they feel because they have a majority that they have a mandate to do whatever they want. The Canadian government and the provincial government continues every day to exploit and expand the tar sands. We know that Shell's extension and other tar sands operations here are hurting the land, hurting the people, violating the human rights. That basic human right to drink clean water and breathe clean air. Well, you can have a majority, you could have whatever you want in Ottawa, but you can't take away their rights. Our animals are starting to show mercury inside their bodies. The moose are not. The fish are all poisoned. You can't drink water around here because it'll kill you. We need gas masks. We need masks when we go up, just not far from here. You need masks in order to breathe that air. These are our water sources. 80% of the world's fresh water is located here in Canada. Where we live is one of the last strongholds in the world. Everything a person needs to survive is right here. And this is being taken from us every single day. The fact that 8.1 billion barrels of our world's fresh water is being used every day for this industry. 90% of that water is not recyclable once they've used it.
Fort McKay, just 30 miles north of here, the people are not allowed to take a bath. They can have a shower, but they're only allowed to shower for 3 minutes because the heat, there's chemicals in the water and the heat heats them up and it changes them, and the people start getting running sores. And the exploitation and the expansion of this industry is so vast and so quick. 20 years, they have completely desecrated an area the size of a country. The Canadian government wants to expand that 10 times. There are different ways to stop that. One is to fight it at the source, but another really important way is to stop the export of this bitumen through the creation and building of pipelines. There have been over 6,500 leaks of pipelines in Alberta alone in the last 20 years. I mean, these pipelines leak and destroys the area around it. In the North American Free Trade Agreement, we signed a very bad agreement that basically gave the United States equal right to our energy. In other words, it belongs to the U.S. and we can't claim it as our own. So we can't even place environmental regulations around export of this stuff. The tar sands create the most CO2 levels in the world. And that's why Canada pulled out of Kyoto. They pulled out of Kyoto because they don't want to be responsible, and they don't want to be part of an agreement that ties Canada into being a responsible developer. This isn't just any old energy. This is the dirtiest, most corrosive oil on earth. And so what we're doing is building a network of allies with Americans, because we can't fight this alone. They're already moving tar sands oil through another pipeline that goes around the Great Lakes, and there are 17 refineries on the U.S. side of the Great Lakes that are refining bitumen from the tar sands. Coming out. Hey, get your hands off her! Hey! Hey! Hey, get your hands off her! I'm from Cherokee. I belong here. You're machines. I belong here. I belong here. Get out of here. I belong here. I will not move. This pipeline will not go without a fight. So we do have a long process and a long fight, but we're here for the long haul. No, we never gave up. We never surrendered. Let's deal with it. Let's develop a plan. Let's have sustainability. Let's not approve 100% of the proposals that come forward, because that's what's happening. It's sickening. We're tired of it. Let's do something about it. Let's support these people and let's win this court case. Let's win this battle. That's kind of company who make the billions. They don't want this kind of, information spread around the world. They just gonna pay for it. That's true. They nice people, but sometimes, like I gonna say that they just like the people who want to take advantage of everything. Give me because I'm the poor Indian, like the same like the black one.
Italy's biggest oil and natural gas company, Eni, has signed an oil sands deal with the Republic of Congo in an attempt to expand its reserves. The deal covers 2 separate regions and totals around 2,000 square kilometers. Eni is planning to invest $3 billion to generate an expected equity production of around 150 million barrels of oil. C'est pas ma faute si leur sort vise les proies. C'est pas ta faute s'ils te prennent pour une proie. C'est bien leur faute sur l'espoir, ils mettent une croix. C'est bien ta faute si changement tu veux pas voir. C'est pas ma faute si leur sort vise les proies. C'est pas ta faute s'ils te prennent pour une proie. C'est bien leur faute sur l'espoir, ils mettent une croix. C'est bien ta force, ce changement tu veux pas voir. Si tous embrasent, ils nous iront. Certains diront, y a pas de tyran, c'est pas l'Irak ou l'Iran. Ici c'est le paradis, du tard pour tout le monde, de l'eau, du blé à volonté. Ironique, je le suis volontiers. Le bled on l'aime comme il est, disent-ils. Misère et peine, criard fustile, peu de chance qu'on les fustige. Il y a donc quelques années, moins de 5 ans maintenant, que Eni a récupéré notamment des champs qui appartenait à une autre compagnie, Morel et Prom, et donc qu'on appelait ici Zeta. Nous nous sommes donc intéressés à toutes les activités que mène Eni dans ce contexte-là. Et c'est de ce point de vue, cet intérêt s'est redoublé depuis 2-3 ans après que Eni ait signé avec le gouvernement du Congo cet accord sur le projet d'exploitation des sables bitumineux, cet accord qui a été signé il y a 2-3 ans. Et le bassin du Congo, comme on le sait, est le deuxième ensemble de forêts tropicales au monde, après l'Amazonie. La forêt tropicale africaine, en moyenne, est une forêt extrêmement riche et diversifiée. Sur une parcelle d'1 hectare, vous pouvez avoir 300 espèces différentes sur une parcelle. Alors qu'en France, en Europe, quand il y en a 10 ou 20, on dit « oh là là, c'est très très diversifié ». Il y a ici et là de la forêt, et simplement au milieu, une zone de savane. Eh bien, effectivement, la forêt en question va disparaître. Et la zone en question se trouve entre 2 aires protégées, la réserve de Conquati et celle de Nimonica. Donc sur le plan environnemental, c'est sûrement pas très très brillant. Officiellement, Eni dit que ce projet n'a pas encore démarré en termes d'exploitation. Que tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui se situe au niveau de l'exploration, c'est-à-dire la recherche pour pouvoir identifier le potentiel en sable bitumineux qu'a le permis pour imaginer et envisager la possibilité de pouvoir exploiter demain. Déjà, ce que nous avons avec la production on et offshore du pétrole, nous avons d'énormes problèmes. Il n'est pas normal que les populations qui, avant l'exploitation du pétrole, avaient la possibilité de pêcher du poisson, de faire des cultures, d'avoir de l'eau, ils sont maintenant obligés d'aller en ville pour acheter du riz, pour pouvoir vivre, aller en ville pour avoir de l'eau, pour pouvoir vivre. Nous avons une législation, oui, mais on ne peut pas l'appliquer. Mais qui peut la faire appliquer? C'est l'État. Alors, est-ce que l'État serait-il de mèche avec le système multinational? C'est là où nous disons que finalement, il y a beaucoup de corruption au Congo. Parce que la loi dispose qu'il y a un principe, celle du pollueur-payeur. C'est un principe universel, mais il n'est pas respecté ici. Notre démocratie est encore faible. Nous sommes une démocratie fragile. Nous avons encore beaucoup de tard. Et donc, c'est de ce point de vue, donc du point de vue de cette faiblesse démocratique, à notre sens, que Eni, évidemment, travaille. Ça, c'est ça qu'on met de l'eau. Après. Nous avons des problèmes d'environnement qui sont énormes et les compagnies qui sont ici. Nous prenons une compagnie comme Eni, que par ailleurs, c'est une compagnie qui est première en matière de respect de l'environnement. Et au Congo, ils ne font absolument rien. Ils ne font absolument rien.
C'est comme ça, ici là. C'est comme ça. C'est joli, hein? Nous recommandons à Eni que Eni puisse appliquer les mêmes standards en Italie, en Europe, qu'ici, et qu'Eni ne profite pas des normes qui sont faibles ici pour pouvoir avoir une pratique en dessous, n'est-ce pas, de ces engagements. Ils viennent prendre nos richesses, mais en retour, nous recevons quoi? C'est ça qu'il faut se dire. En retour, nous recevons quoi? La population reçoit quoi? Bien sûr, nous bénéficions des écoles, bien sûr, nous bénéficions des postes de santé qui sont en train de construire. Mais concrètement, le peuple congolais vit avec $1. Même si les compagnies sont dédiées à faire du bénéfice parce que c'est ça leur objectif, c'est ça leur business, il n'est pas du tout acceptable que les compagnies puissent s'enrichir en faisant du bénéfice dans un environnement où les gens ne font que s'appauvrir. T'as la marque dans le peu et la mine dans le prêt. Si je te presse, si le pays ça va, on est quand nous prennent-ils? Vol, corruption, etc. dans nos têtes, tu es imprimé. Innocents les faibles, sous le joug, tu sais toujours bien primer. Y'a pas que les valeurs qui comptent, qui peuvent toujours briller. Ici apprenez, beaucoup trop de changements on nous promet. D'année en année, faux exploits, y'a qu'à prôner. Les premiers seront les premiers, les derniers, toujours derniers. Changer de musique, ça devient lassant. Ainsi dis-leur, hein mon frère. Y'en a marre, on est paumé. On marche parfois 5 km ou 10 km pour venir chercher de l'eau ici. Dans le mois, tu peux avoir la chance en trouver pendant 5 jours. 5 jours, souvent la nuit. La nuit, la journée, c'est un peu difficile. On est toujours dans le noir. Dans toutes les maisons de la ville, il n'y a personne qui va te dire que chez moi, le courant est tous les jours dans la maison. Il n'y en a pas. On est toujours dans le noir. Nous sommes quand même un pays qui est d'abord producteur de pétrole. Mais sauf que nous, la majorité des jeunes Congolais vivent dans la pauvreté. Vraiment, c'est un désastre. Il n'y a rien dans le pétrole. Un Congolais ne joue pas concernant le pétrole du Congo. Il ne gagne rien concernant le pétrole du Congo. On ne voit rien. Nous vivons tous ensemble, hein, voilà. Nous avons le même sang. Ce qui diffère en fait, ce n'est que la peau en fait qui diffère. Alors il y a l'argent du pétrole. Chaque année, il y a les financements qui rentrent. Le Congo est suffisamment riche, mais nous ne vivons pas les bienfaits de notre pays. Rien que concernant les droits de l'homme, ici au Congo, ça compte même pas. On voit un peu votre passeport. C'est pour la sécurité des Congolaises et des Congolais. On vient. Peut-être sont des espions, vous le savez. Moi, je suis un agent de sécurité. On ne veut pas se présenter. Voilà. Peut-être qu'un jour tu nous verras à la télé ou quelque part. L'exploitation classique déjà du pétrole depuis quelques 4-5 ans pose des problèmes pour les communautés, évidemment en matière de pollution et de violation des droits. En face de cette préoccupation sur l'impact des torchères, la seule réponse que nous avons de la part de la compagnie Eni, c'est qu'il faut que nous, citoyens, nous, organisations, nous devons donner à Eni la preuve scientifique que ces torchères-là puissent impacter négativement sur l'environnement. Nous sommes dans le département du Kwilu et la région de Pointe-Noire. Et ici, il y a une forte activité d'industriels dans les minerais, particulièrement dans le pétrole et les sables bitumineux. Dans le district de Inda, Eni Congo a plusieurs sites de prospection, de forage. L'exemple le plus emblématique, c'est que Eni Congo a à Mbobissi village une torchère qui brûle depuis 3 ans à 50 mètres des dernières maisons du village. C'est juste là, 150 mètres. On le voit là, derrière l'arbre qui est là. C'est juste là. Je ne voudrais pas peut-être rentrer en profondeur pour peut-être de part et d'autre exposer la société qui est ici implantée.
et nous, les paysans. Mais sinon, en fait, quand on regarde, dans notre regard, je crois que la société pétrolière ici implantée ne nous rend aucun service. Et nous n'avions même pas aussi, jusqu'à près de contraire, une eau potable que nous buvons. On s'amène à prendre de l'eau par-ci, par-là, ne sachant pas que cette eau-là est potable ou pas. Si aujourd'hui on vous dit que maintenant nous nous nourrissons de riz que nous achetons nous-mêmes avec notre propre argent, nos propres efforts, mais sinon que dans la forêt il n'y a plus rien. La forêt n'est plus riche. Mais quand, si seulement on fait des analyses, toutefois on a été trompé, mais nous ne connaissons pas mieux que vous. On dit que non, mais c'est pas la pollution, c'est pas des trucs, c'est la terre qui n'est plus fertile, ainsi de suite. Et nous, dans cette affaire-là, on ne connaît rien. On est obligé d'accepter ça comme ça. Mais sinon que quand on regarde, entre-temps, quand il n'y avait pas le pétrole ici, je crois qu'on n'a pas eu d'anomalie. On plantait notre banane même derrière la maison ici, ça poussait. On peut pas filmer ici? C'est impossible, l'interdit. Pourquoi? Ah, mais ça c'est ici, mais on peut passer, on peut pas filmer. Voilà. Donc il faut qu'il y ait l'autorisation de Denis Congo. Un cas emblématique, c'est Bondy. Bondy, c'est un site que vous pouvez apercevoir en passant, en empruntant la route nationale numéro 1. Et là, vous êtes à 200 mètres de l'autoroute, vous avez les torchères qui brûlent depuis l'époque de Zeta. Ici, Eni nous distribue de l'eau. On commence par moi ici, et puis on termine à l'école primaire. Dans cette quartier-là, pour avoir de l'eau, c'est difficile. Regarde-moi avec un bébé comme ça, je ne peux même pas transporter 2 bidons par jour. Un torchère, vraiment, l'eau est gaspillée. On ne peut pas préparer avec cette eau, ni boire, ni utiliser, ni laver même les assiettes. Jusqu'à présent, on ne connaît rien. Depuis qu'ils ont commencé là-bas à Dionga, entre-temps, ils avaient exploité près de 7000 m3. Nous, la population, ne connaît pas. Ils ont encore un projet d'exploiter près de 4000 m3 et jusqu'alors, on ne connaît pas. Et sur le terrain, dans le village comme ça, nous avons beaucoup de difficultés. Depuis qu'Eni a commencé d'exploiter son pétrole, nous, les plantations ne tiennent plus bien. Et il y a maintenant baisse de production, les maniocs ne produisent pas bien. Il y a maintenant la sécheresse, la pourriture, l'eau est maintenant polluée. Jusqu'à présent, on ne boit plus l'eau naturelle. Nous prenons maintenant de l'eau qui vient par camion-citerne. Et on nous a donné des jours dans la semaine, 2 ou 3 jours, qu'on mette le bidon sur la route. Le camion-citerne arrive, il nous verse de l'eau dans le bidon. Et puis, il faut attendre jusqu'à ce qu'ils viendront. Quand ils ne viennent pas vraiment, on est là dépourvu. Les villages qui sont proches des villages sont pollués. Il faut parcourir des kilomètres et des kilomètres pour aller trouver à peu près les bonnes rivières. S'ils ne passent pas aujourd'hui, c'est la catastrophe. Ils vont rester sans eau pendant 2-3 jours. Au mieux, lorsque vous essayez de poser des questions, les villageois se plaignent, mais vous avez un mur de silence du côté de Nikongo, des responsables de Nikongo. Ne parlez pas avec des mesures d'intimidation. Je ne vous intimide pas. Moi, on n'a pas le droit de... Je suis un exécutant. Très bien. Je fais ce que mon... On ne décline pas, faire, on a filmé point barre. Voilà. Appelez ce que vous voulez. Ça veut dire quoi ça? On peut plus filmer l'intérieur public dans la rue. Ça c'est l'école de l'État. Nous avons le droit de filmer, de savoir ce que Eni Congo fait ici. Point barre. Eni est lié à des compagnies privées de sécurisation et de gardiennage de ces installations sur place. Les sites pétroliers sont des sites sensibles.
Et donc il est donc formellement déconseillé à toute personne qui n'aurait pas la formation nécessaire de sécurité, justement de pénétrer dans ces sites pour éviter l'inévitable, c'est-à-dire qu'il se produisent des incidents, ainsi de suite. C'est en tout cas l'argument qui est présenté par Eni Congo, mais nous lui avons opposé l'argument aussi selon lequel, sur le terrain des opérations, il y a des communautés. Il y a des communautés qui ont toujours habité là. Et donc aujourd'hui, il est inexplicable que justement la liberté d'aller et de venir des citoyens soit restreinte du point de vue de la présence des installations de Eni. De Pondila, vous avancez à Totusiala, vous allez à Chikatanga. Tout ça c'est complètement pollué, plus de poissons, plus d'eau courante, plus d'eau potable. Le manioc et les produits agricoles, l'agriculture, pareil. Personne, que ce soit Eni, que ce soit d'autres structures, sont venus dans ma localité pour me donner la vraie information des activités d'Eni. Entre-temps, j'ai reçu un ONG qui est venu me donner la vraie information qu'ils sont en train de forer et pour une matière qu'on appelle le sable bitumineux. Donc pratiquement ça fait un mois bientôt qu'ils sont partis de chez moi. Mais j'ai constaté qu'il y a encore des trous, des puits, des grands puits qui sont restés à la traîne et qui ne sont pas bouchés. Alors c'est un danger permanent pour moi parce que j'ai ma population qui cultive aux abords de ces puits-là. Et demain matin, ces puits-là sont remplis d'eau et après, cette eau-là va commencer à chercher les issues de sortie et ça va peut-être s'épanouir dans les champs et ça arriverait jusque dans la rivière Mbubisi alors que c'est une rivière que tout le monde en pratique pour les besoins. Mais entre-temps, ce sont les mêmes fontaines que nous pratiquons partout. J'ai des chasseurs qui vont en brousse, j'ai des piégeurs qui vont en brousse. J'ai les parents qui travaillent dans les zones marécageuses. Mais si une fois il a besoin d'eau, il fait quoi? Il est obligé de pratiquer cette eau, alors que cette eau-là peut-être est déjà polluée. Voyez un peu cette plante, et regardez celle-ci. Vous voyez, il y a une différence. Donc celle-ci c'est la bonne. Et celle-ci est attaquée. Nous avons suffisamment de pétrole, de réserves de pétrole au Congo, pour encore au moins 50 ans ou un siècle. On peut se contenter de l'offshore et du onshore et laisser en l'état, en réserve, les sables bitumineux en attendant des techniques plus appropriées. Parce que l'exemple du Canada nous inquiète. Eni a eu à faire des explorations, ils ont ciblé, ils ont des sites qu'à la longue ils vont exploiter. Là où ils ont fait les recherches des sables bitumineux, le bas-fond, il y a eu une source d'eau. L'eau a changé catégoriquement de couleur. Et cette eau-là n'est plus consommable. Plus consommable. Bon, ici, c'était un forage. Ils ont amené des gros tuyaux et puis les machines qu'on a introduites là-bas, on a soutiré du sous-sol des roches. La source est en contrebas. Donc tout ce qui est parti d'ici est parti directement dans la source et dans les champs en fait. Monsieur Marc. T'as vu les eaux? Ici là, c'était une place où nos femmes venaient de mettre manioc au riz. Donc
la difficulté en eau a commencé depuis qu'il y a eu le forage en haut là-bas. Ça, tu vois, la hein? Il n'y en a pas dans la pression. Ah, d'accord. Là, mademoiselle, vous l'avez ici. C'est bien. Cette partie, cette colline était verdoyante jusqu'à ce niveau là-bas. Aujourd'hui, c'est une espèce de cratère à ciel ouvert. Et cela est dû aux décapages qui ont été effectués par l'entreprise Eni Congo. Ils se sont rendus compte, après analyse en laboratoire, que ces sites recelaient d'énormes quantités de sable bitumineux. Ça peut se compter en milliards de tonnes. Et ils ont fait une première expérience. Ils ont donc décapé quelques sites, dont celui-ci où nous sommes, ont transporté ces sables bitumineux à 2 ou 3 km plus loin, les ont raffinés, comme on dit en termes techniques, et les déchets, on ne sait pas ce qu'ils en ont fait. Il me semble également que du côté de Dionga, dans le site principal, il y a entreposage de quantités énormes de sable bitumineux. On n'a pas pu avoir accès parce que c'est gardé comme dans un camp militaire. On n'est pas en guerre à Dionga quand même. Hein. On nous a refusé l'accès, on a essayé de forcer les portes jusqu'au niveau de certains chefs, de certains responsables de l'Eni Congo. Ils n'ont pas voulu nous permettre d'aller en tant qu'association, en tant que société civile, regarder ce qui se passait du côté de Dionga. Ce n'est pas normal et nous en sommes vraiment désolés. Et quand on a été à l'école, on a suivi le loup et l'agneau dans une récitation donnée. Un loup qui s'aventurait dans une zone que nous part, il cherchait à trouver un breuvage. Donc je voudrais peut-être pas aller plus loin. In 1899, these people signed a treaty, and by their understanding, they agreed to join Canada and take part in Canada's development. Then 5 years later, Canada formed the province of Alberta. Alberta was populated with racist European immigrants and American immigrants who set about to exterminate the Aboriginal people. Well, actually, the government of Canada had done a good job at doing that anyway. We have treaties with the French, we have treaties with the Dutch, with the British, with the Spaniards. And our chiefs proved that we're still landowners and that we have an interest in all our lands. So if you look at that, what it means is most of Canada then, our people have an interest in, because there are treaties right across the country. The treaty was signed for safe passage of the European people where they wouldn't have confrontation or conflict with the First Nations people. They wanted to assure that Europeans coming in our traditional territories wouldn't wage war with the First Nations, or the First Nations people wouldn't wage war with the Europeans. And that was the understanding of the treaty. We never ceded this land, nor have we ever surrendered. You know, and
We only agreed to share. We are the nations. Canada is not a nation. Canada is under the Commonwealth, so they are a state. And we have to correct what has happened in the past because they made everybody believe that we gave up all of our rights when we entered into treaty. So we as the First Nations people, under our treaty and under the Constitution of Section 35 of the Canadian Act, are protected. We have protected rights. And we're going to exercise those rights. And we're going to show the world that enough is enough. I had always been taught that Canada was a place of freedom, equality, and opportunity for everyone. And when I came here, I was confronted by an apartheid system, very similar to South Africa, based on race. The problem in Canada, in the United States, and in other parts of the world is that there's been a myth develop. It's a world myth about Indigenous peoples. Whether or not we're in fact human, whether or not we in fact are able to function as other human beings. My generation is what they call the second generation of the residential schools, where our parents were told to forget about the way of living and to adopt the Catholic way, and how we were savages, more or less, I guess, and how we lived on the land and how we weren't, what do you want to call it, civilized. Simply because we didn't have running water, we didn't have forms of monies or anything like that. Didn't mean we were not civilized. It means we lived a different way than most people. I saw you in my dreams. Oh, why did I wake up and dreaming of you? We, as the Aboriginal people from here, believe in our connection with Mother Earth. We rely on her for food and water and to give us life. And it's not ours. It's ours to pass it on to our grandchildren. And how can we do that if industry is taking that away from us? If we don't now, today, teach our young people that, by 20, 25 years time from now, we won't have a culture. We won't have an identity anymore as First Nation people. They are not able to communicate with the trees anymore. They're not able to hear, what's in the wind. When I see an eagle, to me it's a good sign. It's my brother, it's my brother the eagle, so I acknowledge him, I wave at him. My dad used to say, well, we need meat for the winter, so we're gonna go out hunting. And so he would say to the moose, you are my family, but we need to kill you. And when we killed an animal, we would make an offering. We'd make a fire, and take a choice cut and burn it, put it in the fire, and that's your offering going to the Great Spirit. I still talk to the animals. I still wave at the eagles, and
I still love being out there, and I'll keep going out there even though my land is changing every day before my eyes. I'll still be there. The problem is we move away from the land, we move away from nature, and God becomes the almighty dollar. The dollar becomes the God, and that's what the problem is. We have to move away from money, get closer to the land, and let's have a balance. Where there would have been 150 dog teams in this town, maybe we have 10. It seems like a lot of people make lots of money from the oil sands, and I don't think that a lot of money is actually the answer to a happy life. People have changed. People have changed a lot in the last few years. I wish that we could go back like it was prior to the oil sands, having involvement in the community. I feel that people were happy when we had no money and everybody was the same, nobody was any better. And nowadays I find a lot of competition, and it's really sad. The social structure in the community is really different now since I grew up as a child. And perhaps one day we might be able to manage that and still go believe in social healthiness rather than looking at just how much money we can make. Probably one of the most destructive things that they do to the environment is the exploration, where they clear grids through the forest, and it looks like lines running through the forest in all directions. Then they use those lines to access everything. They can take drills in and drill the ground, see what's in it. Then the next step is clearing the forest, and in Alberta they clear thousands of hectares in one winter. And then the bulldozers move in and they clear everything. They totally destroy everything and dig it up 100 meters deep. That's the ultimate end of the oil sands. Most of the water in Alberta is right here in this province. The majority of the water. The majority of the lakes are right here. So this is the well of Alberta. All the salt from the roads, all the fertilizer in the fields, all the contaminants that are in the tailings pond and in the dirt and the dust from the tailings or from the tar sands, they get into the watershed and down they come. We have one of the best fisheries in the world. We have a good population of walleye, trout, the whitefish, the big jacks are less in numbers. The burbot, those fish have almost completely disappeared. These toxic chemicals are brought all throughout the system and then into the circumpolar world. The tar sands is poisoning everyone in the world. Now it's coming closer and closer, and our water, this is what I don't like. Because I know when I was a kid, I used to go down a river, just grab a cup of water and drink it. We have nobody monitoring this water here anymore.
they leave it up to the industry. The industry is self-monitoring, monitoring itself. But you don't necessarily get all the information that the public may want. The fox guard the hen house. It's not a good process. It never works. See, we have our own scientists also. These are the older people that from my community. I had 5 of them that I took with me to the hearing. What you use to forecast what it's going to look like here about 50, 60 years, you use models. Models that only can forecast but haven't lived it, haven't seen the test of time. We've had cases of 2 or 3 people in the same family have a cancer that's 1 in a million. Many of the studies that the government has out and has done in the last few years is very contradictory to studies that we've had done by independent scientists and organizations, universities and whatnot. Everything is not what they say it is. The fish getting red sores, lesions on them, deformities, bad moose meat with from testing has shown that there's higher traces of arsenic in them. That's what's happening now. And birds, sometimes you'll find birds that's dead. From what? In the spring and in the fall, when the birds come, the migrating birds, we would have thousands and millions of birds. We don't see that anymore. When it's a south wind, you can smell the pollution here. You have to wonder why the government allows this to happen. Or is it because we do not matter? We are not as many people as down south, and we just don't matter to them. The oil is more important because it generates money, and we don't. They've done a lot of damage to our ecosystem. And they've done a lot of damage to the surface area where they strip mine everything. And they don't care. They don't care how they get it. They don't care who's in the way. They're not worried about that. They just want to extract as much as possible. They ripped our ground. Well, they said they were going to fix it the way it was. There's no way they can fix it the way it was because they're not God. We know from experience we can't believe anything we hear from the oil companies. I've got 40 years experience listening to the oil sands companies and watching them grow, and so much of what they've said has turned out to be lies. Anybody who believes an oil company is pretty naive. Oil companies need to be heavily regulated by governments. If they're not, they'll leave nothing in their wake but total destruction. Been called nothing but a nuisance to taxpayers, a nuisance to development. Just in general, we're just a nuisance, and that the government wish we were gone.
that we weren't here, because they wouldn't have this problem with fighting for the environment. They would be able to extract it in ways where nobody would oppose them. If we were to ever put up a roadblock and stand up and stop everything, the traffic flow, and the government would probably send in the army, and it ain't going to be just a confrontation. There's probably going to be a bloodbath. They'll probably come in there and they'll probably kill us all. It's kind of a rock and a hard place. Do you continue to not fight industry and allow them to develop more and more, or do you take a stand now to fight them? What are they going to do when everything is gone? What is left for anyone? Do they really need to take all this oil out today? They don't take into consideration the way of life for cultural indigenous people. Just take a look at Canada. Take a look at North America. When Christopher Columbus landed here in 1492 till 2013 or 2012, in 500 years they destroyed our continent. What people need to understand is that as a nation of people, we have our own land, we have our own language, we have our own values, our own customs, our own laws, our own economy, and we have been here for at least 30,000 years. And I feel that they're pushing our buttons to see how far we could go, to see if we'll pick up arms and start fighting. Believe me that I could honestly tell you that there are people in my nation that are willing to give up their life to protect the environment, are willing to pick up arms and have that standoff. So as a chief, I try to derail that confrontation, to try to deal with it within the court system, because it's our last avenue. And if we do not succeed in the court system, well then, I would only go back to my people and tell them I've done everything I could do as chief. Now it's up to you guys what you want to do with it. I can't believe that there's a need to develop another tar sands anywhere in the world. When they say Alberta's is as big as the Middle East oil, well then, why do they need to open up something in Africa? If I think about other people that may become affected by tar sands, oil sands, whatever you want to call it, if you have that ability to stop it, you need to stop it now, before they move in and begin to rape and pillage. Je ne suis pas convaincu que les Italiens doivent ou pourraient continuellement accepter que l'argent public, n'est-ce pas, de l'Italie puisse servir à détruire des vies humaines, n'est-ce pas, dans un pays comme le Congo, sous le prétexte qu'il faut faire du bénéfice, sous le prétexte qu'il faut stratégiquement avoir ce pétrole-là.